Pronóstico de Desastres 2015-2030. Distinguidas autoridades, damas y caballeros, muy buenas tardes. El Instituto Internacional de Investigación para la Ciencia de los Desastres, IRIDeS, de la Universidad de Tohoku, junto con el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada, Inocar, les dan la más cordial bienvenida a la conferencia Demostración del Sistema de Pronóstico de Inundación por Tsunami, TsunamiCast en Ecuador. Este evento tiene como objetivo fortalecer las capacidades nacionales para la gestión del riesgo y la respuesta ante tsunamis, promoviendo el intercambio de conocimientos científicos y técnicos, así como la cooperación internacional orientada a proteger la vida humana y reducir el riesgo de desastres. En este contexto, la realización de esta conferencia constituye una valiosa oportunidad para compartir experiencias, avances científicos y herramientas tecnológicas orientadas a mejorar la preparación ante tsunamis, fortaleciendo la articulación entre la investigación, la gestión del riesgo y la toma de decisiones para la protección de nuestras comunidades costeras. Algunas recomendaciones de seguridad. En caso de presentarse una emergencia, como sismo, incendio u otro evento, se solicita a todos los asistentes mantener la calma y seguir las indicaciones del personal de seguridad. De ser necesaria la evacuación, por favor, diríjanse al piso principal ubicado en el lobby, utilizando las escaleras de emergencia. Posteriormente, deberán trasladarse al parqueadero exterior establecido como punto del encuentro. Les pedimos evacuar en orden, de forma ágil y sin correr. Agradecemos su colaboración. Para dar inicio a este importante encuentro, nos acompaña el capitán de navío Estado Mayor Técnico Santiago Coral Carrillo, coordinador de asuntos oceanográficos del Inocar, quien ofrecerá las palabras de apertura de este evento. La mejor manera de reducir el impacto conocimiento con apoyo de la tecnología en capacidad de respuesta. Señores docentes, expertos de la Universidad de Demostración del Sistema de Pronóstico de Inundación por Tsunami, TsunamiCast en Ecuador. Un espacio que reúne ciencia, cooperación internacional y compromiso institucional al servicio de la protección de la vida. Nos convoca hoy un tema de enorme importancia para el Ecuador. Los tsunamis constituyen una de las amenazas naturales más severas para nuestras poblaciones costeras e insulares. Y nos recuerdan que la preparación no es una opción, sino una responsabilidad de Estado y un deber compartido con la sociedad. En ese marco, el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada Inocar, como órgano técnico del Estado y punto focal nacional ante el sistema de alerta de tsunamis del Pacífico, cumple una función fundamental dentro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. A través de su centro especializado de monitoreo permanente de tsunamis, mareas y sensores oceánicos, contribuye a la evaluación oportuna de esta amenaza y al apoyo técnico para la emisión de alertas dirigidas a la protección de la población. Por ello, esta conferencia tiene una relevancia especial, porque no se trata solo de conocer una nueva herramienta tecnológica,
sino de fortalecer una capacidad estratégica del país para anticipar escenarios de inundación por tsunami y mejorar la respuesta institucional ante una amenaza real. En este contexto, el apoyo de la Universidad de Tohoku del Japón a través del Instituto Internacional de Investigación para la Ciencia de los Desastres, IRIDeS, a través de la colaboración de los doctores Shunichi Koshimura y Erick Mas, constituyen un valioso aporte al fortalecimiento de las capacidades nacionales frente a la amenaza de tsunamis. La experiencia del Japón en gestión de riesgos de desastres aporta al Ecuador conocimiento, innovación y herramientas técnicas que permitirán robustecer el análisis, el modelamiento y la toma de decisiones. Permítame cerrar con una reflexión final. Frente al mar, el ser humano aprende dos lecciones al mismo tiempo, la de su fragilidad y la de su capacidad de prepararse. No podemos evitar que ocurra un terremoto ni detener la energía de un tsunami, pero sí podemos estudiar, anticipar, modelar, alertar y actuar mejor. Y en esa diferencia entre la sorpresa y la preparación, entre la incertidumbre y la capacidad técnica, muchas veces se define la protección de una nación. Que esta jornada nos inspire precisamente a eso, a seguir construyendo un Ecuador más preparado, más resiliente y más seguro, donde la ciencia, la cooperación y el compromiso institucional trabajen siempre de la mano en favor de la vida de sus ciudadanos. Gracias. Muchas gracias, comandante Coral, por su intervención. La investigación aplicada y el desarrollo de modelos operacionales constituyen herramientas clave para mejorar la preparación, la toma de decisiones y la respuesta efectiva frente a tsunamis. A continuación, se dará inicio a la conferencia Demostración del Sistema de Pronóstico de Inundación por Tsunami, TsunamiCast en Ecuador. Es un honor contar con la presencia del doctor Shunichi Koshimura y del doctor Erick Mas, reconocidos especialistas en investigación y modelación de tsunamis, de quienes presentaré un breve extracto de su trayectoria profesional. Doctor Shunichi Koshimura, subdirector y profesor IRIDeS, Universidad de Tohoku, cofundador de RTI-CAS, representante de Terra-CAS. Entre su formación y trayectoria, doctor en Ingeniería por la Universidad de Tohoku, ha trabajado en investigación de terremotos y tsunamis en Japón y Estados Unidos. Profesor del Instituto Internacional de Investigación para la Ciencia de los Desastres desde el año 2012. Enfocado en aplicar la investigación a la prevención de desastres. Fundó la startup RTI-CAS en el año 2018, primera empresa privada autorizada en Japón para emitir pronósticos de tsunami. En la actualidad, promueve internacionalmente tecnologías avanzadas de predicción de tsunamis. Entre las diferentes áreas de su especialidad, simulaciones numéricas de tsunamis de próxima generación, gemelos digitales de desastres y sistemas de información sobre tsunamis, predicción de daños en tiempo real mediante datos de monitoreo y simulación, políticas de mitigación para mejorar la resiliencia frente a los desastres. Por su parte, el doctor Erick Mas, profesor asociado internacional de investigación para la ciencia de los desastres de la Universidad de Tohoku, licenciado en Ingeniería Civil y máster en Gestión de Desastres por la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú, doctor en Ingeniería por la Universidad de Tohoku. Tiene algunas contribuciones y su experiencia nos dice: desarrollador del modelo de evacuación ante tsunamis de código abierto, Tsunami EVAC, asesor técnico en tecnologías de predicción de daños en tiempo real en RTI-CAS,
Ha participado en investigaciones de campo en desastres, como el gran terremoto de Japón del 2011 y el super tifón Haiyan en el año 2013. Su especialidad: simulación de evacuación basada en agentes, evaluación de daños por tsunamis usando simulación y teledetección, optimización de planes de evacuación y reducción de riesgos, fortalecimiento de la resiliencia social ante desastres. Luego de conocer su destacada trayectoria académica y profesional, invitamos cordialmente a los distinguidos expositores a dar inicio a su presentación y los recibimos con un aplauso. Buenas tardes. Thank you for coming here to join the seminar about the TsunamiCast. And also, I'd like to thank Inocar for organizing this seminar for today. And thank you for having us here. So I'm Shunichi Koshimura. I'm a professor at the International Research Institute of Disaster Science, Tohoku University. And also, I'm working as a CTO of Tohoku University-based startup, RTICast. We are the private-based tsunami-focused provider. So today, I'd like to talk about the TsunamiCast in Ecuador. So I really hope that you will enjoy the seminar today. So the outline of today's seminar is a kind of four things. The first, about the introduction of TsunamiCast, our tsunami service, based on the impact-based tsunami inundation-focused facility. We call that service TsunamiCast. And then I will talk a little bit about the TsunamiCast in Japan. And then this is the main part of the seminar. We did some testing of TsunamiCast service in Ecuador. And then the last part is a proposal of the TsunamiCast in Ecuador. So this is the outline of the seminar today. So the first, I think this is quite general for you, because your main job is a part of the disseminating tsunami-focused information, right? So on the left, this is the tsunami warning information about from Inocar. On the right, this is the tsunami warning information from JMA in Japan Meteorological Agency. So those organizations are in charge of disseminating tsunami warning messages. However, the TsunamiCast is quite different. For example, let me show this video. This is the video of the 2011 Great East Japan Earthquake Tsunami Disaster. Actually, this is the tsunami attacking the Sendai coast, where we are from. So this tsunami, in other words, catastrophe, caused the extensive inundation of up to 561 square kilometers. The maximum, the highest tsunami run-up was about 40 meters above the sea levels. This tsunami caused more than 18,000 fatalities. That was about 3% of the population in the tsunami inundation zone. The building damage was caused mainly by the tsunami. Over 120,000 houses were totally destroyed or washed away. Economic losses was about 25 trillion Japanese yen. That was about a quarter of annual budget of Japan. So in that sense, this event was called the national crisis. So based on the experiences, the lessons, we started a unique tsunami inundation focused services, which is called TsunamiCast. Let me talk a little bit about the history of the TsunamiCast, of the real-time impact-based tsunami focused facility. So
Tohoku University and partners developed the unique end-to-end impact-based tsunami-focused system. The end-to-end means we are taking care of the whole part of the tsunami generation, inundation, and damage with full operational capability using supercomputer. And Tohoku University-based startup RTICast was established in 2018. And then we started the services to provide real-time tsunami inundation and damage focused product. We call that the TsunamiCast for responses of government organizations and commercial clients like insurance and transportation industries. And in 2024, RTICast was approved by JMA as a unique private-based impact-based tsunami-focused provider to support disaster response. So let me show what is operational in Japan. We call that the GNSS-based tsunami inundation focus. Two animations I'm showing here. Take a look at on the right-hand side. This is the data we had during the major earthquake. They are measuring the crustal movement, crustal displacement using the GPS station. So we are using that data in real time to determine the Fort Ratcher model, in other words, tsunami source model. So you may know that that tsunami source model is used to run the tsunami propagation and inundation simulation. That is the animation on the left. So this is illustrating how the tsunami is propagating and then penetrating in inland. So this is a very high fidelity hydrodynamic simulation. We do this using the supercomputer at Tohoku University in real time. So that is now what's going on in Japan as a full operational TsunamiCast. Also, once we have the forecast information about the tsunami inundation, the extent of tsunami inundation area, and also tsunami inundation depth, we also use this curve to quantitatively estimate impact, especially for the structural damage. So we call this the tsunami fragility curves. This is the relationship of the structural damage probability and the tsunami inundation depth, the level of the tsunami inundation. So you have two curves. The red one is for wooden houses. The blue one is for the others, like a reinforced concrete structure and a steel construction. So taking a look at the curve, you can see the relationship of the damage and the level of inundation. For example, if we have 2 meter flow depth for the tsunami, about 20%, that is the probability of the structural destruction for wooden houses. 4 meter tsunami, like a 50% of the structural destruction. 6 meters, about the 80% of the structural destruction. So this curve enables us to estimate the structural damage quantitatively. So that is, I think that is a part of the uniqueness of TsunamiCast. So the value of the TsunamiCast with full capability of the real-time tsunami inundation focused facility is supporting disaster resilience. That means to reduce losses and recover quickly. TsunamiCast provides the critical information like how extensively the tsunami penetrates inland. In other words, where is the safe place? How many people are exposed in the tsunami inundation zone? And how many structures and infrastructures are damaged? How extensive disaster relief activities should be deployed? And how much losses are? I think all of you agree with this. Those are very critical information for the first responders in the aftermath of that tsunami event occurring.
So this is the value of the TsunamiCast. And then this is a part of one of the uniqueness of the TsunamiCast. So now, as I said, TsunamiCast is fully operational in Japan. On this map, this is showing, illustrating the coverage of TsunamiCast service to the central government. So we started our service in 2018 for the Nankai Trough earthquake tsunami. And then we have been expanding our focused region year by year. Now we started this area for forecasting in 2026. So this means that our service is now being fully operational. So that is why I'm here to expand the capability of the TsunamiCast to the other countries. So as I said, for TsunamiCast in Japan, we are using the supercomputer in Tohoku University. However, when we think of the expanding TsunamiCast capability to the other part of the world, even the Tohoku University supercomputer is powerful, but it's not enough. So that is why we have been working hard to expand the TsunamiCast capability to run on the other computing platform like GPU. So in that sense, let me show you this graph or these bars to explain the performance of TsunamiCast. In other words, how fast our focus provides the focused product to the users. So this bar shows the performance to complete TsunamiCast for next 6 hours after the earthquake has occurred with 10-meter grid resolution, which is very fine. So I think you may know that how powerful computer you need to do this. So we have many CPUs or many GPU cards. So more GPU cards we use, more CPUs we use, the performance is getting better and better. So when you take a look at this part, 8 sockets of GPU when we use, or 8 CPU cards for the supercomputer. So I think those are pretty good to complete the tsunami inundation forecast within 4 to 6 minutes. 4 to 6 minutes. So emphasizing that the fact of the GPU clusters on the cloud system have this almost same performance with our Tohoku University's supercomputer. So that means that it's possible to expand the TsunamiCast capability to the other countries if you use the GPU clusters. That is now very popular all over the world. Okay, so again, I'm a little bit talk about the product of the TsunamiCast. So this is the standard TsunamiCast product for as we call it, the mapping product. So this is the tsunami inundation depth distribution with a 10-meter grid resolution. So if you take a closer look at this, so this is the map of the 10-meter grid resolution. It's very detailed and very fine to know which part of the land, which part of the blocks will be inundated with the expected tsunami inundation level. And also, the users can add their own information or their own data to the map. One example here, you see what you're looking at, the red pins. These are provided by the prefectural government in Japan. The data about the tsunami shelters for the vertical evacuation. So in this city, many people, 130,000 people are living in the potential tsunami inundation zone. So they are really concerned about how they evacuate. It's very difficult to evacuate to the outside of the tsunami inundation zone. So that's why the prefecture government have many shelters for vertical evacuation.
So once the prefectural government receive this forecast information, what they are using is for the purpose of their first response activities. So what they're really concerned about, how many people are evacuating each of the evacuation buildings, right? And then how many people are isolated and inside the tsunami inundation zone. And then, in other words, how many people are waiting for the rescue mission, and then how much of the disaster relief, disaster supplies should be delivered. So those, I think you can imagine that those are very critical information for the first responders to save people. Also, the quantitative estimation about the structural damage, and also estimates of the exposure. In other words, the people tsunami inundation zone. So this is a standard tsunami focused product as a mapping product. So as a summary, we can provide this kind of mapping product, and also we can provide the summary as a report as a result of the focused services. So those are used for the central government and the prefectural government for their first response activities. Now, what we can do to expand the TsunamiCast capability to the other countries? We need to integrate 3 kinds of technologies, as listed here. From the left, the rapid determination of the tsunami source model, and then urgent computing capability, and the last, the mapping products. So those 3 kinds of technologies of functionality has to be integrated. So for the TsunamiCast in Ecuador, what we can do? For the first, the tsunami source modeling, or in other words, the seismic information, the fault rupture model, we have many levels of the tsunami source model. The first is the simple rectangular fault with the epicenter information and the magnitude. The level 2 is about the solution, CMT solutions. Level 3 is that as the one we have in Japan, like a GNSS-based focused. And then the data assimilation using the offshore tsunami data. So many levels of the tsunami source information. But the first step, I'd like to propose the level 1 as using the rectangular fault with the epicenter information and magnitude, or level 2, the CMT solutions. I believe, I think the colleagues from IG joins here today online. So I'm proposing that the collaboration with the IG to have the source model as the effort of the seismic monitoring from IG. The next is the urgent computing capability. So as I said, we are using the Tohoku University supercomputer for Japan, but for the Ecuador, I'd like to propose the on-premises server or cloud system. So on-premises server, we construct the computer system using the GPUs like this one. We call that the TsunamiCast box as an on-premises system. And then the mapping product. So in general, we are providing the focused information or focused product using the web-based GIS. So the typical software is ArcGIS Online. So using those functionality, we made some testing operation for Ecuador. So especially the experiment of the TsunamiCast in Ecuador, we using the GPU clusters, the GPU computing capability provided by AWS. So before talking about the experiments, I'd like to introduce the colleagues from Ecuador. 5 colleagues we already had in Sendai, in Japan. Let me introduce Patricia from Inocar, and Teresa from SGR at that time, and Charles-san
Inocar, and Leonardo Inocar, and Michael Inocar. We have many friends, we have many colleagues visited to our institute to learn tsunami modeling, the tsunami simulation, and tsunami hazard map. So I'd like to thank all of them for their efforts, and also that is the history of us, so that bring us to here. Okay. One introduction. This is the paper published by Teresa in Geoscience. So she has been working on the tsunami risks in Esmeraldas, and then determined how many people are exposed and how much losses should be expected for the future catastrophe in Ecuador. And also we worked together to determine the potential tsunami source model for the region, Colombia and then Ecuador region, considering the historical earthquakes. So those are the source of the testing. Now, the test for the TsunamiCast in Ecuador, we prepared the merged bathymetry topography data. We call that the nested grid system. So we started the very coarse grid with the 810 meters. However, it's getting finer and finer, approaching to the coast. The final grid size for Esmeraldas, the testing site, Esmeraldas and Salinas, is the 30 meters, which is pretty good, right? So that is the data we used for testing for Salinas and Esmeraldas. Now, one scenario, this is actually the hypothetical scenario of the earthquake of like a magnitude over 8. So this is the simulation of the consequences running the TsunamiCast model to see how the tsunami propagate and in inundation, the penetrate inland for the Salinas and Esmeraldas. Especially the Salinas, we should expect that the very extensive tsunami inundation on the bay. So that is a testing. So it's fully hypothetical, but it's good to see the performance of the TsunamiCast. Now, let me have Erick Mas to explain the mapping product. So you see your slide this one or the video. Video is fine. Oh, okay. I don't need to speak in English because I can speak Spanish. Okay, yo voy a hablar en español porque yo sí sé hablar español. Lo que están viendo aquí, entonces, como mencionaba el doctor Koshimura, el TsunamiCast, como es una simulación de tsunami, los productos son numéricos. Entonces todo esto hay que trasladarlo de alguna manera a un visualizador que nos permita tomar las decisiones y observar cuáles son los resultados. Y dentro del TsunamiCast lo que se recomienda, bueno, estamos utilizando el ArcGIS online. Entonces aquí lo que ven es como los productos los hemos subido a una aplicación de ArcGIS, en donde se puede, bueno, rápidamente verificar por cada punto cuál es la altura del tsunami o cuál es el tiempo de llegada del tsunami. Se pueden utilizar diferentes tipos de mapas para observar de una manera más didáctica, tal vez. Hay 3 productos en este caso, que sería el escenario que se está simulando, la inundación esperada y el tiempo de arribo del tsunami. Entonces todos estos productos dentro del TsunamiCast se trabajan automáticamente, ¿no? Porque la parte numérica hay que primero, para los que conocen un poco de la data espacial, hay que proyectarla para que tenga un sistema de referencia y después cambiarla, digamos, a un raster o a un GeoJSON o cualquier otro, o un TIFF, cualquier tipo de formato que pueda ser subido dentro de una plataforma de ArcGIS. Y bueno, y después darle todo la simbología y la coloración que le permita a uno interpretar de una manera efectiva lo que está sucediendo. La idea es que todos estos productos, que ya el profesor Koshimura después va a explicar, están listos después de en un poco tiempo, el tiempo ya se los va a decir ahora, que
es a partir de que se tiene los parámetros de la fuente, se hace la simulación con la supercomputadora, o en este caso una computadora de alto rendimiento, y después se hace el trabajo de visualización y automáticamente se tienen los productos disponibles en un corto tiempo, ¿no? Entonces, volvemos aquí para que les diga un poco cuánto tiempo se demora todo esto. Aquí lo que les mostré era Esmeraldas y Salinas. Hay dos escenarios, me parece. No sé si ya pasó el de Salinas. Ahí está. En donde se puede observar bueno, toda la inundación. Este es un escenario hipotético, por lo tanto no es un escenario histórico. ¿Okay? Gracias, Eric. Okay. So, the performance of TsunamiCast in Ecuador. So, as I said, we have three kinds of functionality, right? From the left, the tsunami source determination, and then tsunami simulation, and the rest, visualization, in other words, mapping. So, for Esmeraldas and Salinas, we spent, for the tsunami source model, 36 minutes. Sorry, 36 seconds. And then simulation, 239 seconds. And visualization, spending 130 seconds. So in total, it's about 6 minutes, 400 seconds to complete the tsunami forecast for Esmeraldas with 30-meter grid resolution. For Salinas, tsunami source model, 32 seconds. Tsunami simulation, 93 seconds. And visualization, 130 seconds. In total, 4 minutes and 15 seconds. So how do you think of the performance? I think it's pretty fast. It's pretty good. And then, actually in Japan, the nationwide system, whole part of Japan, we have the contract with the central government to perform the TsunamiCast within 10 minutes. Within 20 minutes. 20 minutes. It's a part of the contract. We promise that we provide TsunamiCast forecast product to central government in 20 minutes. So, take a look at the comparison. I think it's very small area, Esmeralda, on the two cities, Esmeraldas and Salinas. However, I think that these are the pretty good performance. 6 minutes or 4 minutes. So the point is, before this or before launching TsunamiCast, how quickly we can receive the seismic information. So that is, I think this is very critical. I believe that IG is doing a very good job to enhance the performance of the determination of the seismic information. So I believe that we can, working with them, I think we can do a pretty good job. So, but at the same time, GPUs, many kinds of GPU in the commercially. So we picked at the several of these. What's those things? NVIDIA GPU A10G, L4, H100, L40S. So we found that this guy is pretty good. I think this is one of the best in the configuration with GPU cards. So we, as a conclusion, I think using this GPU cards not that quite expensive. So we plan to build that TsunamiCast box. I said it's on-premises GPU server or on-premises GPU computing system for the TsunamiCast to achieve the performance of that we tested here today. Now, TsunamiCast products, it's not only for the forecast purposes. Let me talk a little bit about a more expanding point, the global agenda.
So United Nations Global Agenda about the disaster risk reduction, they have two agendas. One is Tsunami Ready, that is the agenda to achieve the 100% delivery of the tsunami risk map to the tsunami risk countries or the tsunami risk community. So the other is early warnings for all. So to provide the multi-hazard warning information to the people. So those are important two global agendas. We are trying to contribute to achieve these. For example, Tsunami Ready. So that is for the purpose of the tsunami risk awareness or tsunami preparedness. So the TsunamiCast provide the tsunami arrival time and then tsunami inundation zone, potential impact, and exposure. So those can be used for the Tsunami Ready to provide the tsunami risk map, evacuation planning, and then response plan. And then once the event is occurred, the TsunamiCast capability is shifting to the warning purposes to provide the tsunami inundation zone, and then dissemination and communication, and then to support the emergency response. So those are the target we are trying to achieve working with the UN agenda. Oh, before this, I think let me try to share again, including the sound. I hope this is going to work. Test. Okay. So I'm trying to show the video that UNDRL kindly produced for us. It's hearing? Oh. We had no idea about the whole picture of the disaster. So that is the motivation for us. What we are doing to develop the real-time tsunami inundation and damage forecast technology. Once an earthquake is occurred, what we are supposed to receive is the so-called seismic information, like epicenter information, crustal movement. You are using that data in real time to model the tsunami generation. And then that tsunami generation model is used for running the tsunami propagation and inundation simulation. We are using the supercomputer in Tohoku University that makes it possible to complete the tsunami modeling or tsunami inundation forecast within a couple of minutes. So again, what we are proposing is the TsunamiCast. That is the cost-effective solution to support the resilience of the first responders. And also, I'm emphasizing the importance of cooperation between the private sectors and user community. So, and also, the Sendai framework of disaster risk reduction, they have the 4 targets or priorities. I'm emphasizing the importance of the number 3, like investment of the disaster risk reduction technology. So that is the motivation for us to contribute to the world of the disaster risk reduction. So that's it. Muchas gracias. Thank you for your kind attention. So if you are interested, please visit our Tsunami YouTube channel of the TsunamiCast. So if you take a look at the QR code on your cell phone, you can automatically go to our YouTube channel to watch the video.
So that's it. I hope that you really enjoyed this presentation, and I'm really happy to answer your questions. Thank you. Agradecemos la valiosa intervención de los distinguidos expositores. A continuación, abrimos un espacio para preguntas y comentarios del público con el propósito de aclarar inquietudes y profundizar en los aspectos más relevantes de esta conferencia. La compañera Patricia Arriaga tiene el micrófono para alguno de los asistentes que desee formular una pregunta. Por favor. Buenas tardes con todos los asistentes. Permiso, mi comandante, señores invitados. Koshimura Sensei, arigato gozaimasu. Do you prefer talking in English or is really good in Spanish? Okay. Thank you very much. Muchas gracias por su ponencia. Usted habló de los tres modos operacionales, que son el modo de entrenamiento, el de predicción y el en tiempo real. En el ECO 911 existe el sistema SAT, que es el sistema de alerta temprana ante tsunamis. La integración del AWS, NVIDIA y la resolución de los 30 metros, de la plataforma de los 30 metros, nos verifica un buen salto tecnológico. La pregunta es la siguiente: ¿cómo su propuesta asegura un robustecimiento que reemplace nuestros límites de los protocolos para de esta manera modernizar nuestra seguridad ante estas clases de alertas respecto a nuestra seguridad nacional, para poder proteger las vidas humanas y salvaguardar a las personas que se encuentran cerca del sector costero? Ok. Thank you for your questions. I think that these are very important questions. So how, with the TsunamiCast product, how we can protect people? That's our main part of the question. So currently, even in Japan, we are not disseminating focused information to the general public. The first purpose of the TsunamiCast is to support the first response, to reduce losses and recover quickly. So in that sense, the first proposal for you is to use TsunamiCast product for the government organization, for the resilience purposes, for the response purposes. However, at the same time, our efforts is continuous to achieve the goal of the tsunami inundation focus to the general public. For example, what if we have very quick estimate of the tsunami inundation as a mapping product? What if we can disseminate that data or that map to the general public, to the cell phones? And then what if they have their own GPS information on their map to let the people know where they are? What if we can tell them to where to go, how to survive, to reach the safe area or evacuation shelters? So that is the final goal for us, to save people. So to achieve that goal, I think we are in the first step like that, to use the TsunamiCast for the response activity. So that's the current situation now in Japan. And also that's the first situation to propose you to use the TsunamiCast. Thank you. Siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes, Koshimura Sensei, Erick Mas, muchas gracias por la excelente presentación. Realmente TsunamiCast
es una gran propuesta para el país, porque, sí, porque hasta ahora nuestro centro de alerta de tsunamis ha hecho los deberes, lo que nosotros aprendimos en Japón como becarios, ¿verdad? Pero los modelamientos se demoran, ¿no? Anteriormente nuestros modelamientos se demoraban 2, 3 días y cuando se trataba de Galápagos hasta 24 días. Y si teníamos un problema de inestabilidad numérica, teníamos que volver a modelar. Y este sistema, pues, sería excelente para el centro de alerta de tsunamis, porque tendríamos en pocos minutos datos reales de inundación, no solamente de altura de arribo, de ola, sino que además la extensión de la inundación, qué tanto va a penetrar el tsunami, ¿no? Y cuántos daños habría en las estructuras y posibles pérdidas humanas, ¿no? Creo que para Inocar este proyecto sería muy relevante. Pienso que tenemos cosas iniciadas porque hemos trabajado los últimos años en el manejo y el procesamiento de la topografía con la batimetría y cada día estamos mejorando más nuestros procedimientos. Entonces, yo agradezco esta posibilidad de conocer este proyecto. Ojalá podamos llevarlo adelante, ¿no? Y lo que usted nos ha mostrado realmente, pues es una gran diferencia con lo que tenemos ahora. Que sí tenemos buenas cosas, tenemos nuestros mapas de inundación, hasta ahora 24 mapas de inundación, pero podemos hacer más porque el propósito es salvar vidas. Y con este proyecto lo podremos lograr en tiempo real. Gracias. Thank you, Sharu-san. I think that's a great comment. So I think we are sharing the same challenges or same problems, and also we are sharing the same goals. So I think you stayed in Japan and to learn the tsunami model, and also you know that the difficulty of how that we can make that tsunami model fully operational. So that is I think that's the good point to keep our motivation to expand the TsunamiCast capability to the other countries. So let's work together and then let's make that happen. I believe that at least the 3 kinds of organization we can work together like IG, Inocar, and SGL. So my proposal is quite simple. Let's work together and let's make that happen. Thank you. Good Siguiente afternoon, pregunta. sir. Good afternoon, sir. Thank you very much for your presentation. I'm Lieutenant Freddy Guzman from Inocar, and I have a question. And considering that many countries have limitations in high resolutions, bathymetric, and topographic data, what strategies do you recommend to implement TsunamiCast in those regions? Thank you for the question. Yes, that the high quality merged bathymetry and topography data are very important. But at the same time, I think it's quite challenging to prepare that data nationwide. So in that sense, my response to your question is that let's plan to do that. At least Inocar is in charge of measuring the bathymetry for the ocean side. And also, let's find out the way to prepare the high quality the topography data using LiDAR. So we have many platforms of many sensors, useful sensors to get the precise information of the ocean on the land. So with TsunamiCast development, I think also it's good to do that at the same time, the project of producing merged bathymetry and topography grids. So that's also kind of the proposal to accelerate the international cooperation to prepare the high quality data for the tsunami forecast purposes. Thank you. Por favor, la siguiente pregunta.
Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Koshimura, doctor Mas. Mucho gusto. Gracias por su trabajo. Mi nombre es Virgilio Benavides de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, subsecretario de Gestión de Información y Análisis de Riesgo. Hemos trabajado en conjunto con con Japón y con las universidades de Japón por mucho tiempo para desarrollar la capacidad del país, para responder, para prepararnos, para reducir la vulnerabilidad ante los efectos devastadores de un tsunami. Veo el gran servicio que puede proveer esta tecnología para el país. Sin embargo, reconozco que hay desafíos por delante en el desarrollo de estas capacidades para mejorar las posibilidades de reducir el impacto. Yo veo que en el Japón han podido desarrollar ya las curvas de fragilidad específicamente. Habría que hacer un trabajo similar para las construcciones ecuatorianas, ¿no? Que tienen una diferencia, se puede decir, bastante grande. Y también una heterogeneidad, diferentes tipos de construcciones, ¿no? Entonces, eso es un desafío que yo veo que podemos desarrollar desde el Ecuador y estaremos muy interesados en trabajar con ustedes en eso. Y también se mencionó acerca de los modelos digitales de batimetría y de terreno. También son un desafío para el Ecuador desarrollarlos en conjunto. Sería importante proponer unos caminos específicos para poder trabajar en esos desafíos para llevarlo a buen recaudo en conjunto. Muchas gracias. Thank you. I think that's a great suggestion. So one is that also, I recognize that that's the challenges to prepare the tsunami fragility curve. So for Japan, we have many data from the past event to learn the relationship with structural damage vulnerability against the level of the tsunami inundation. So for Latin American countries, Ecuador, Peru, Colombia, Chile, the things that we prepare the tsunami fragility curve, there are two kinds of things. We do that theoretically. And the other is that we gather the data from the past event. For example, the case is Chile. In 2010, the Maule earthquake tsunami, we gathered the data through the field survey and then constructed the tsunami fragility curve. Dr. Erick Mas's paper is one of them to publish the tsunami fragility curve. So those kinds of efforts, I think, can help us to prepare the better curve to make as possible to estimate the structural damage quantitatively. So those kind of things that I recognize that many challenges, but I believe that we can solve that working together. Thank you. Continuamos con la siguiente pregunta. Buenas tardes, profesor, capitán de corbeta Carlos Vaca. De acuerdo a la información que nos pudo proporcionar, ¿está en sus planes a futuro que esté disponible para la ciudadanía en caso de que exista este tipo de eventos naturales, que se pueda acceder a esta información de cuál va a ser el alcance de un tsunami para poder tener ese tiempo de reacción ante este tipo de emergencias, para poder conocer como ciudadanía los estragos o efectos de este impacto natural? Gracias. Thank you. I think this is an interesting question. How we can disseminate that focused information to the general public. My sense is that that is going to be the final goal. Before that, we have many things to do. For example, to verify that technology, to verify the product in terms of its reliability, its accuracy, and the redundancy, its robustness.
So those are, I think, those are very critical task to deliver this sort of critical information to the public. So that is the reason why my proposal is that to start that work together, and then as a consequences of the effort, I think the first step is to run this or to operate these services to the government for the response activity, and then the final step, the final goal, to deliver those messages or those information to the general public to directly save people. But at the same time, it's not only the issue of disseminating information. I think it's also the issue of, the education, or to share the information, to share the lessons, how we can utilize those focused information effectively. So even using the supercomputers, using the very good numerical model, but the focused information has the uncertainties. So the point is how we can deal with the uncertainties, and also how that uncertain information, the general public receive that information, how they can utilize that information to save lives. So I think those are the another challenges to very important issue, that how we can handle that uncertain focused information. Even the state of the technologies, there is no perfect focused information. So that's the challenges, and then I believe that we can work together. Thank you. Damos paso a la siguiente inquietud. Good afternoon, Professor. I am Lieutenant Commander Jorge Lopez from the Ecuadorian Naval War College. What other country have implemented this TsunamiCast system? And in the case that Ecuador implement this solution, what kind of assets do we need in order to gather the information during the event? Do you provide the assets, or you have the possibility to link your technology with the current technology that we have in this moment? Thank you for the question. So there's no other country that implemented TsunamiCast so far. So let's be the first customer for this, the Ecuador. Okay, so what kind of asset we can provide, or in other words, what kind of assets we can share? So at least I can say is that we can share the assets of the TsunamiCast computing capability, including the hardware, the on-prem. As I said, it's a proposal. It's like to prepare the on-premises GPU computing system to, for example, to Inocar, to share the TsunamiCast capability. That's one. And also, we need the assets about, as I said, that the high quality merged bathymetric topography data. So that's the thing. It's quite a long way to prepare that data nationwide. But at the least, we can start with some cities, like as I said, as I showed, that the Esmeraldas or Salinas. And also, I think so you have many kind of Fuerza y dignidad son su vestidura. Pilot project. So with that, continuing that efforts, our proposal is not only about providing assets. It's also about capacity development. So my proposal is that we start the project to construct the TsunamiCast system, and also having your staffs in Japan, in Tohoku University, as a part of the training program, to learn how we operate the TsunamiCast, and also what is the limitation of TsunamiCast, or how we can utilize that TsunamiCast focus, TsunamiCast products. So that's also the part of our proposal. So it's not only the providing the assets. I think it's to developing the asset for the human capacity. Thank you.
¿Otra inquietud? Ok. Adelante, por favor. Konnichiwa. Domo arigatou gozaimasu, sensei. I am member of the Disaster Risk Management School in Ecuador, and I want to ask you if there is possible to relate the technology, your technology, with the community. For instance, I was in the last drills about tsunami in Ecuador, and I found a disconnection between the technology and the community. So it's my question is if it's possible to relate that. We are working in our university in risk analysis about house by house, and if we can relate this with the warning systems, maybe it's a good idea. So I would like to know if it is possible. Thank you. I think that's a great idea to share the TsunamiCast facility, not for the purpose of disseminating the forecast information, disseminating a warning. I think it's just that's a training or that education before the event occurs. So in that sense, I think this is great. I think this is going to be the great opportunity that how that tsunami risk information is provided, or in other words, how we assess that tsunami risks technically, and also how we can deal with that tsunami risk information. What is the limitation of the technology? What is the limitation of understanding tsunami risk? I think those of learning of those things that working to enhance the knowledge of the kids or people. So in that sense, I think it's the great idea to work with the many sectors to share not only the technologies, but also the products, or through that products to share the knowledge of how we understand the tsunami risks and how we can save lives and how we can survive. Or in other words, how we can let the people know how to survive. So my response is that I think it's better and better to have more stakeholders with many interests. Thank you. La siguiente pregunta. Adelante. Doctor, muchas gracias por la excelente presentación. Hemos visto las características técnicas de este gran sistema que se está proponiendo. Quería sobre todo consultarle acerca de un tema que se discutió brevemente, que es la incertidumbre que se puede encontrar en el sistema TsunamiCast. ¿Cómo podría usted explicarnos en valores un poco tangibles de esta incertidumbre, a través de qué procesos se incorpora y hasta cuánto podría ser aceptable, y asimismo los métodos que utiliza para la validación de este sistema? ¿Cómo funciona y cómo se deberían implementar para tener adecuados resultados que nos permita ayudar a la toma de decisiones? Thank you for your question. It's very, very important and then quite challenging. So I think still we have the serious difficulty on understanding the uncertainties in real time. So the only solution is that before the event occurs, so the good thing is we learn how we deal with the uncertainties, or how we can understand uncertain range of the potential tsunami height or the potential tsunami inundation. So I think that is the reason why we can use the TsunamiCast capability to run many seismic scenarios to understand how that diverse seismic scenario provides the consequences of the diverse inundation scenario. So that is, I think that is a part of the, having the TsunamiCast as the advances of the learning uncertainties. One example I can show you, I can talk today, is that about the project now underway in the United States as a collaboration between us.
as you may know, that the west coast of the United States has a great concerns about the potential earthquake. We call that the Cascadia earthquake tsunami that happened about 300 years ago. Now they are concerned about what if we have now. So the potential magnitude is 9. So having that data, having that information, taking a look, considering how diverse fault rupture scenario can be possible for magnitude 9 earthquake. That's a massive scenario we can consider. At least, thousands of scenarios, right? So working with the US colleagues, we determined about 3,000 earthquake rupture scenario, the Cascadia earthquake. And then each of them, we compute tsunami inundation. As a result, we have the great uncertainties of this tsunami inundation scenario with these 3,000 potential rupture scenario. So what I wanted to say is that that is also the good part of using TsunamiCast capability, because that TsunamiCast provides you the tsunami inundation scenario very quickly. What this means is that the TsunamiCast provide, or TsunamiCast run the tsunami simulation very quickly. That makes it possible to gather the diverse tsunami inundation scenario in short amount of time. So that makes it possible to acquire the stochastic members of the tsunami inundation scenario. So I believe that those are useful to consider the uncertainties, the range of uncertainties of the tsunami inundation. Thank you. ¿Otra pregunta? Por favor, adelante. ¿Cómo está? Muchas gracias, doctor Koshimura. Erick, muchas gracias por la interesantísima exposición. 2 preguntas tengo. La primera es sobre el tema de las fuentes. Yo sé que muchos nos enfocamos en las fuentes sísmicas porque realmente son la mayor proporción del origen de los tsunamis, pero hay un porcentaje, 15% de otra fuente. Quería saber si el sistema podría ser en algún momento igual adaptable a esas fuentes o cubrirlas. Y la otra pregunta era de darse esta cooperación, que ojalá se dé, ¿cuánto tiempo tomaría implementarlo y que esté operativo aquí en el país? Eso era, gracias. Thank you, Teresa. It's great to have your question here. So the first question is that the uncertainty with source model. So I agree. There is a great uncertainty with the tsunami source model. That is a source of expanding uncertainties for the tsunami inundation model. So for the TsunamiCast, we are proposing 4 levels of tsunami source model to construct, level 1 to level 4, as showing in the bottom. So level 1 is simple rectangular fault with the seismic magnitude. That is simple, but you agree with that. This has a great uncertainty. But higher level to reduce the uncertainties. So in the final case, what you're proposing is that to use the GNSS data for the tsunami source determination. That is the kind of best configuration to have the very good solution with with reducing uncertainties. And also, if we have dense offshore observation network, we can do more, like using the data assimilation that assimilate the observation data with the tsunami inundation model. So with those processes, efforts is going on, keep going to reduce the uncertainties of the tsunami source model. But right now and currently, even in Japan, we are in the level 3. So let's start with the level 1, and then we can work together to get to the higher level. It's not only the effort of TsunamiCast, but I think it's the running with the TsunamiCast. I believe that the other projects can
can achieve the goal to enhance the level of the tsunami source determination. Thank you. Oh, the other. Oh, okay. The other questions. Thank you. Thank you, Eric. So, how many years should we expect to make the TsunamiCast operational in Ecuador? I propose 3 to 5 years for the project, including the development of TsunamiCast and also the capacity development. So, if you will be the part of this, you're supposed to come to Japan again to learn how to operate the TsunamiCast. Something like that. Thank you. 3 to 5 years. Okay. ¿Me indica Patricia? Va a continuar, por favor. Sorry. Teresa, is that I misunderstood. That is a question about the non-seismic source? Okay. Non-seismic source is quite challenging, even in Japan. So, only thing we can do for now is to enhance the observation, offshore observation. That's the one thing. Bien. Seguimos. Bien. Agradecemos. En todo caso, por favor. Bueno, quería hacer un resumen para que ustedes entiendan lo que está trabajando el Inocar. A través de la Agencia de Cooperación Internacional, JICA viene ya algunos años trabajando. Justamente también viene capacitando a nuestro personal en la Universidad de Tohoku y con la serie de uso de todos estos modelamientos numéricos. Esta herramienta, para que ustedes tengan claro cómo los pasos que hay que seguir para que sea de utilidad ya para nuestro país, pues viene de la siguiente manera. El producto es especialmente usado para tsunamis de origen local, o sea, aquellos que se produzcan en nuestra zona de subducción, donde la placa de Nazca se junta con la placa del Pacífico. Allí normalmente tiene la tendencia por lo mismo que una capa tectónica subducta bajo la otra, es decir, se introduce bajo la otra, de que exista una liberación de energía. Tenemos esta zona de subducción en las áreas más cercanas frente a Esmeraldas y luego se va alejando un poco mientras avanza hacia el sur. En base a eso es que ellos tienen más o menos ya la parte numérica de las fórmulas de cómo calcular en base al primero, indican L1, al epicentro, a la energía que se libera, calculan y hacen propagación del oleaje hacia la parte costera. Obviamente no es tan fácil. Nosotros recuerden que generamos la información batimétrica que tenemos, sí la hace el Inocar, pero la hace para navegación, con otro propósito que no es el propósito científico ni de correr modelos. Lo hacemos con el propósito de asegurar de que exista la suficiente información para la seguridad a la navegación, dependiendo del propósito de cada una de las cartas. En base a esto, esta información se tiene que referirse a un adecuado nivel vertical, porque son diferentes. Recuerden que el IGM tiene su información topográfica referida al nivel medio del mar y nosotros al promedio de las más bajamares de Sisigia. Y unir esa información en modelos que se acoplen, modelos digitales de terreno y modelos digitales batimétricos es complejo. Entonces, cuando se tenga esta información de la forma correcta, cuando ellos nos den el visto bueno de que esta información batimétrica sirve para correr su modelo, allí podemos comenzar por cada una de las áreas a realizar esta simulación. ¿Por qué? Porque si se hace de una manera incorrecta, pues cuando se propaga el oleaje vamos a tener información incorrecta. La ola cuando se aproxima a la costa normalmente se asomera, el asomeramiento es por el tema de la diferencia de profundidad, también puede diverger por los puntos conspicuos que existen o converger. En base a todos estos fenómenos que atraviesa el oleaje es que ellos pueden determinar. De allí adicional, ya una vez que llegan a tierra se topan con perfiles topográficos, entran ya los modelos
digitales de terreno del IGM, que esos ya no los genera el Inocar, y también debemos verificar que se acoplen para que corra ese modelo. Y lo que le escuchaba a nuestro compañero subsecretario de gestión de riesgos, el tema también de la infraestructura, esas curvas críticas, ellos ya están definidos para casas de madera y de hierro. Nosotros, imagínense la diversidad de construcciones que existen en nuestro país, ¿cómo determinar eso? Entonces también viene otro componente que nos tocará ver si nos ayudamos, no sé con qué institución, para verificar ese tema de la infraestructura. Complementado todo eso, recién podemos correr los modelos que ellos ya los tienen, tendríamos las ayudas de esos supercomputadores para modelar todos los escenarios necesarios y tener la información. Por eso esos de 3 a 5 años, que es un trabajo conjunto entre varias instituciones para tener los resultados adecuados, y luego sí vendrá ya la socialización. Primero la toma de decisiones. El Estado con esa información planifique con los diferentes GATS, con la Secretaría de Riesgos, con todos los involucrados, planificaremos qué acciones tomar. Y luego sí ya vendrá el siguiente paso, que es que el usuario, la ciudadanía, reciba esta información y la use obviamente para contribuir con todo el sistema de gestión de riesgos. Eso en definitiva, para que tengan un poco claro, resumiendo cómo funcionaría y por qué esto va a durar entre 3 a 5 años, y esperemos de aquí reunirnos en 5 años y ya poderles presentar ya con el aplicativo, con todos los resultados que sean ya de utilidad para todos. Sin embargo, es un paso, así se comienza el primer escalón y queríamos compartir eso con todos ustedes. Gracias, comandante Coral. Así entonces, culminamos la ronda de preguntas y comentarios sobre este valioso tema. El conocimiento compartido y el diálogo son la base para construir comunidades más resilientes y preparadas. En nombre del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada, queremos agradecer al doctor Shunichi Koshimura y al doctor Erick Mas por la valiosa presentación de este tema de alta relevancia para el fortalecimiento de las capacidades nacionales en la gestión del riesgo de tsunamis. En reconocimiento a su valioso aporte, el señor coordinador de asuntos oceanográficos del Inocar, comandante Santiago Coral Carrillo, realizará la entrega de un diploma de reconocimiento, el cual dice lo siguiente: PhD Shunichi Koshimura, por su destacada conferencia Demostración del Sistema de Pronóstico de Inundación por Tsunami, TsunamiCast, efectuado el 9 de marzo del 2026 en el Salón Santa Fe del Hotel Hilton Colón en la ciudad de Guayaquil. Capitán de Navío Estado Mayor Conjunto, Juan Carlos Tapia Aldaz, director ejecutivo. Un aplauso, por favor. Diploma de reconocimiento, PhD Erick Mas, por su destacada conferencia Demostración del Sistema de Pronóstico de Inundación por Tsunami, TsunamiCast, efectuada el 9 de marzo del 2026 en el Salón Santa Fe del Hotel Hilton Colón en la ciudad de Guayaquil. Capitán de Navío Estado Mayor Conjunto, Juan Carlos Tapia Aldaz, director ejecutivo del Inocar. Un aplauso, por favor. Muchas gracias a los dos expositores invitados por su valiosa participación. Por favor, el público presente, los obsequiamos un nuevo aplauso.
Palabras de clausura del evento a cargo del capitán de corbeta Estado Mayor Carlos Perugacci, director de Oceanografía y Meteorología del Inocar. Distinguidas autoridades, invitados especiales, damas y caballeros. Al concluir esta jornada académica, deseamos expresar nuestro sincero agradecimiento a todos quienes han hecho posible la realización de la conferencia, Demostración del Sistema de Pronóstico de Inundación por Tsunami, TsunamiCast en Ecuador. Este espacio ha representado una valiosa oportunidad para compartir conocimientos, experiencias y avances científicos orientados al fortalecimiento de las capacidades nacionales en la gestión del riesgo de tsunamis. De manera especial, extendemos nuestro reconocimiento al doctor Shunichi Koshimura y al doctor Erick Mas por compartir su experiencia y conocimientos, contribuyendo significativamente a la comprensión y aplicación de herramientas científicas que apoyan la toma de decisiones frente a este tipo de amenazas. Asimismo, destacamos la cooperación entre el Instituto Internacional de Investigación para la Ciencia de los Desastres de la Universidad de Tohoku y el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada, cuyo trabajo conjunto refleja la importancia de la colaboración científica internacional para fortalecer la preparación y la resiliencia de nuestras comunidades costeras. Con la convicción de que la ciencia, la cooperación y el conocimiento compartido son pilares fundamentales para reducir el riesgo de desastres y proteger vidas, declaramos formalmente clausurada esta conferencia. El Instituto Internacional de Investigación para la Ciencia de los Desastres y el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada agradecen cordialmente su participación en este evento y los invitan a compartir un refrigerio, espacio que nos permitirá continuar el intercambio de ideas y fortalecer los lazos de cooperación. Damas y caballeros, buenas tardes.